ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಐನಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಐಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಐನಲ್ಲಿ. ನಾನು ಪ್ರಮೀರ್. And I'm Praskari Costa. First, let's take a look at the headlines. ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಾಸ್ಕಾಂ ವಿಭಾಗದಿಂದ 2 ದಿನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಮೀಡಿಯಾ ಮಂಥನ್ ಜನವರಿ 20ರಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ. ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಯುಜಿಸಿಯಿಂದ ನುರಿತ ತಜ್ಞರ ಭೇಟಿ. ತಾರೀಖು 21ರಂದು ತೆರೆಗೊಂಡ ಮೀಡಿಯಾ ಮಂಥನ್ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲಾರ್ಸ್ಗೆ ಒಲಿದ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ 2 ದಿನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಮೀಡಿಯಾ ಮಂಥನ್ ಜನವರಿ 20ರಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಾಸ್ಕಾಂ ವಿಭಾಗದಿಂದ ನಡೆದ ಮೀಡಿಯಾ ಮಂಥನ್ ಜನವರಿ 20ರಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿತು. ಈ ವರ್ಷದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಆರಿಸಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗಣ್ಯರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರು. ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ವಂದನೀಯ ಶ್ರೀಬಡ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾ ಮಂಥನ್ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. First of all, let me welcome you to St. Aloysius College. I hear that around students from around 10 colleges are participating in this meeting. 132 years old. It began with a small beginning. There were only 146 students to begin with and only 2 teachers. And the college was in a rented building up till post-graduation and research. So what began as a small beginning today has grown up into a mighty institution where it gives quality education to the youngsters. This college is run by a group of people called Jesuits, Society of Jesus, and they are well versed in education throughout the world. And even in India, the best of the colleges are run by our own group. Group of Jesuits are very well in the enterprise of education. The Fordham University, the Loyola University Chicago, the Boston College, Maryland, all these are various colleges even in America which are very popular. So let me welcome you to this institution where quality kind of education is given to the youngsters so that they can excel in everything that they do. I'm very glad that the Department of MCMS is organizing this Media Manthan. Manthan is, I remember always, the Samudra Manthan that was done in the early ages where there was that Vasuki, that snake was used as a rope and the mountain was used to churn the oceans so that these Asuras and Suras together on both sides were able to churn the oceans, and then came the nectar and that special thing which made the gods to live forever. So even here this Manthan we can probably exemplify. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಈಶ್ವರ್ ಆನಂದ್, ಮಿಸ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. The former Lokayuta had given a 10,000-page report to the government that the media opened its eyes. The reports were keeping, but the reports kept covering it now and then. But these were some stray reports without any incisive analysis. I would appreciate in this context the role played by Indian Express. But unfortunately, even Indian Express seems to be losing its importance as the front-ranking investigative newspaper. Because even Indian Express coverage is very bad. It's inadequate, to be very fair. It is only after the Supreme Court banned the Indian operation, the Supreme Court gave strictures against the Vedanta mining brothers, that Supreme Court, the Indian Express did a couple of reports. And then after Justice Santosh gave its report,
It is the editor who The Earth Summit was significant not only because of the internationalization of environmental concern, but also it initiated the rise of international politics on environment, where developed and developing countries came confronting each other, and the tussle between developed and developing countries started over how to share the responsibility of tackling climate change and who will bear the cost of undertaking those measures. So over historical responsibility also, developing countries like India, China, they criticized advanced industrialized countries like USA that when you were developing some 100 years ago, because your civilization came much earlier than us, that time you have freedom to develop at your pace. But now when we are developing, we want our economy to prosper. Why there is environmental concern, why we are told to limit down our growth rate. Due to emission cutbacks and new international regime which sought to lower down the emission levels, but as Kyoto Protocol gave preferential treatment to India and all developing countries, and it gave so it was criticized by the developed countries like USA that per capita emission is not. ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಅಂಗವಾಗಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ, ಆರ್ಜೆ, ಲೈವ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್, ಸ್ಟೋರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆದವು. ಸುಮಾರು 10 ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. Expert committee visited St. Aloysius College as a part of the UGC inspection on 19th and 20th of this month. They visited all undergraduate and postgraduate departments. They also made an attempt to collect feedback from the students during the visit. ಈಗ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ. Welcome back. Media Manthan ended with the prize distribution and the valedictory function on the 21st of January. The valedictory function started with the invocation song, followed by the welcome address by Reverend Father Richard Rego, HOD, Department of Mass Communication. So let us now thank God for all His blessings through an invocation song. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೀತೆಗೆ ಕರೆಯೋಣ. Dr. Ishwar Anand, HOD, Pune Symbiosis College, delivered the presidential address. experts from various fields from time to time, so that the intellectual environment in this institution grows. I wish the faculty and the students all the best. Thank you. Various competitions like icebreakers, RJ Hunt, photography, mobile movie making, and storyboard writing. Music, dance model, etc. etc. ಆದರೆ ನನಗಿದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಚರರ್ ನನಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದು ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗುವಾಗ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
Prizes were distributed to the winners by Dr. Ishwar Anand and by Reverend Father Francis Almeida. Last but not the least, everyone. Congratulations to Dheeraj and Rudra. Father Muller's Homeopathy College bagged the overall championship. Organizers and the participants shared their experiences in their own way. I find was a good success. One of our dreams was to bring in papers and bring in some intellectual discourse within this event, and this year it has happened. We had 10 faculty members, professors, presenting papers on media and environment related issues. So also this Media Manthan generated interest among the students. Students presented papers on various issues, both from our college and outside. And this is what it should happen in higher education. People getting into discourse and trying to think, reflect critically on media related issues. And media can contribute a lot to environment. I'm happy that has happened. There were also competitions. Competitions were just meant to arouse interest among students, and a lot of students have shown keen interest in competing, and they have enjoyed. I'm happy about the success they have made out of this Media Manthan. 2 ದಿನದ ಮೀಡಿಯಾ ಮಂಥನ್ ಸೆಮಿನಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಅನೇಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಇರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗಳು, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರಿ ಬೋರ್ಡ್, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಥರವಾದಂತಹ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೀಡಿಯಾ ಮಂಥನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಂದು ಹೊಸ ಅನುಭವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 1 minutes ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಕೂಡ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ತುಂಬ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಏನು ಸೇವ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ಲಾನೆಟನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಮಾಹಿತಿ. ಇದು ಈ ವಾರದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸುದ್ದಿ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳು. Thank you. Helps your mind to be refreshed. ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಗಿದೆ.